In-nies jagħmlu l-arti, ma l-arti hija tan-nies. Grazzi u merħba tal-li inaqadtu magħna għal dan il-programm l-arti tan-nies. U din hija l-mistoqsija li qegħdin nagħmlu f'din is-sensiela waqt dan il-programm magħkom u flimkien mal-mistednin li qed ikollna fl-istudju qed nippruvaw ninvestigaw ir-rilevanza tal-arti għalina u xi tfisser l-arti xirwol għandha f'ħajjitna essenzjalment u xi tfisser meta ngħidu li l-arti hija tan-nies. Illum ħankun qegħdin nitkellmu dwar l-identità kulturali u d-Diaspora fl-arti kontemporanja. U fil-fatt mistoqsija speċifika li għandna x'inhu dak li jagħmilna Maltin. Il-Malti li jgħix lilin mixtut ta' dawn il-gżejjer jibqa' Malti u l-Malti li jgħix hawnhekk f'Malta llum huwa l-istess bħall-Malti ta' 70 sena ilu. Dawn huma mistoqsijiet li l-kol kemm aħna nagħmlu u kien hemm min ipprova jwieġibhom u għataw min ipprova jwieġibhom, ħassieba, politiċi, antropologi u tant nies oħra. Miegħi llum biex niddiskutu, biex nippruvaw nagħtu tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet, Dr Katya Micallef, li hija l-kuratriċi prinċipali tal-arti moderna u kontemporanja fil-Muża, l-Mużew Nazzjonali tal-Arti, waqt li Charlie Cauchi hija artista multidisciplinarja, riċerkatriċi kif ukoll kofundatriċi ta' Roża Kwir, l-ewwel spazju artistiku dedikat lil komunità LGBTIQ+. Grazzi ħafna tal-qegħdin miegħi għal dan il-programm l-arti tan-nies. Charlie, it-tema tal-migrazzjoni u tal-identitajiet dawn mhumiex ġodda ċertament għalik bigilla pereżempju f'dan ix-xogħol titkellem u ssaqsi dwar l-identità u r-rwol tiegħek f'Malta. F'Malta tal-lum anke mill-pożizzjoni, mill-punto di vista ta' xi ħadd li jemigra u li huwa emigrant. U mbagħad għandek Sempre Viva wkoll installazzjoni artistika li biha tfajt lenti fuq id-diaspora Maltija fl-Ingilterra u lilin l-Amerika, l-Kanada, etc. X'ixprunak biex toħloq arti dwar din it-tema u x'inhuma r-reazzjonijiet tal-pubbliku hemm barra l-arti tiegħek? Mela, and I'm going to speak in English, which is Sure. And maybe answers some of your question actually. So the reason why I made Sempre Viva, it's actually part of a larger work called Latitude 36, and it's the culmination of that project. The question, where are you from, always throws me. I've lived here and in London like most of my life, but back and forth. So I find that a really difficult one to answer. When I'm in England, people say that I'm Maltese, and when I'm here, people say that I'm English. It's very confusing. So that was one of the reasons why I started this project. Another one was to do with the fact that my mother had passed away quite suddenly, and there were so many questions that I hadn't asked her about her experiences abroad and coming back. And I just wanted to use this opportunity to reflect on other people's histories and to document as many stories as I could, especially from older generations who have so much to say. So that's how this project came about. Another reason was Brexit. I was living in London at the time, and you know, a lot of debates about being part of the European Union. What does it mean to be European? So, you know, also a lot of questions about migration here and the way we treat people from other countries sparked this project. I remember one particular incident. I was researching a project while I was at university. I studied film. And I was interviewing a man called Leslie Hardcastle, who used to run the Museum of Moving Image when it was still around. And he lived in Soho. So I went to interview him. And at one point, he asked me a question about my parents, where they were from. And I said, oh, I'm Maltese. And he just changed completely. And he said, you people ruined this place. And I was shocked because I'd never been, one, addressed as an other who was causing harm on someone. It really made me question how were Maltese people treated when they lived in the UK during the 60s and the 70s? And some very unfairly. In fact, if you look at public discourse at the time, there's a lot of racial tension there. When we feel, you know, given our colonial history, where we also identified as being part of the UK. So all of these things made me think, what did it mean? What does it mean to be a Maltese migrant in a different place, in a different context, different time? Not everyone's experience is going to be the same, and that's what Sempre Viva is. It brings together lots of different migration stories. U dawn huma l-istess mistoqsijiet ħafna drabi li jsiru llum il-ġurnata u l-istess
esperjenzi li esperjenzaw migranti li jitlu Malta, li jiġu Malta, forsi biex jaħdmu anki legalment, ma din hija tip ta' attitudni li affaċċjaw l-istess attitudni li affaċċjaw il-Maltin meta kienu jemigraw fil-passat. Exactly. But also, there are so many things that we take for granted. There are so many stories that came up with Sempreviva. For instance, one of my favorite ones was marriage by proxy. That was something I'd never heard of before, where, because quite often, and especially if a Maltese person was moving very far away, so America or Australia, the man would go first, and the wife would normally follow, the wife and children. And if they were not married, the man would still go first, they'd be engaged, but they would have to be married before she would be able to leave the island. So someone would stand in at her wedding as her husband, so she would be able to be officially married and could then, of course, join her husband abroad. So we take so many things for granted now. Dawn huma realtajiet li ftit nitkellmu dwarhom kważi xejn, ma nitkellmu xejn dwarhom, ġifieri laqqas huma laqqas hemm konoxxenza dwarhom hemm barra. Katja, il-Muża fil-fatt kienet akkwistat ix-xogħol ta' Charlie li jitkellem fuq id-diaspora Maltija. Għaliex il-Mużew Nazzjonali ħass il-ħtieġa li jkollu fil-kollezzjoni tiegħu arti kontemporanja li ġġelna nirriflettu fuq iċ-ċaqliq tan-nies imma forsi wkoll mod speċifiku fuq iċ-ċaqliq tal-Maltin lejn pajjiżi oħra fis-snin passati. L-ewwel nett nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna bħala Mużew Nazzjonali Muża li jiddokumenta x'qed jiġri anke fl-arti kontemporanja. Kif qed ngħid u qed nitkellem man-nies dal-aħħar l-arti kontemporanja hija il-mod kif l-artist ħajprova jesprimi ruħu l-affarijiet li jemmen fihom. Dal-każ għandna x-xogħol ta' Charlie fejn hi qed waslilna dan il-messaġġ bix-xogħol tagħha li huwa xogħol ħansejħulu mod sempliċi mħabba n-nies hemm barra video installation, video piece. U importanti kif semmet issa Charlie hemm affarijiet li aħna jew ma nafux, jew ħadd ma qalilna fuqhom, jew kif għadna neħduhom for granted aħna għandna kważi kulħadd għandu xi ħadd jiġi minnu barra minn Malta u nistennewhom jiġu bħalissa qed nistenna xi ħadd ġej mill-Amerika. U nkunu looking forward li niltaqgħu magħhom imma forsi ma nitlux f'ċertu dettalji u f'ċertu diskors jew f'ċertu affarijiet daw minn xi jgħaddu kuljum jew minn xi għaddew il-ġenituri tagħhom jew in-nannit tagħhom li meta ċaqalqu il-bot minn pajjiżna. Ġifieri huwa importanti li jkollna dat tip ta' xogħol, apparti li huwa importanti niddokumentaw l-artist, f'dal-każ Charlie Cauchi, li huwa importanti li niftakru f'dal affarijiet. Infatti wieħed mit-temi prinċipali tal-Padiljun Malti hija nostalġija u anke l-idea ta' int minn int jew int minn fejn ġejt, l-idea tal-belonging biex ngħidha bl-Ingliż. Ġifieri dawn affarijiet importanti ħafna weħe. Charlie kienet ilha taħdem fuq ċertu temi, kellha wkoll xogħol ieħor importanti ħafna, u dan nħass mill-kuraturi u mit-tim ta' Heritage Malta li kellu jsir parti mill-kollezzjoni nazzjonali. Semmejt il-Padiljun Malti inti wkoll fil-Malta Biennale Art. Għaliex intażlet it-tema sejbiet u stejjer? L-idea kienet li hawn ħafna x'nixtiequ naraw dejjem niskopru. Dejjem niskopru madwarna, aħna Malta pajjiż żgħir imma dejjem hemm xtara, dejjem hemm affarijiet ġodda li ma nafuhomx. U sejbiet u stejjer fih innifsu bla forsi b'mod ankonxjament daħħal fih temi li huma importanti ħafna. Temi prinċipali apparti nostalġija hija l-idea tal-iżolament u l-idea tal-bidla li qed tiġi madwarna. U sejbiet u stejjer forsi beda b'mod miftuħ. Għax kif għadt kienet hija xi ħaġa li qegħdin naraw dawn l-istejjer kollha li qed jsiru madwarna, li għandna madwarna. Fl-istess ħin għandna daw is-sejbiet anke sejbiet iktar ħanajdu hekk xjentifiċi jew iktar bħal affarijiet arkeoloġiċi jew li għandna taħt l-ilma, taħt il-baħar. Imma f'dal każ huma stejjer u sejbiet li naraw fl-arti kontemporanja li l-artisti iddeċidew li jaqsmu magħna b'dan il-mod. Fil-fatt Charlie, is-sabiħ tal-arti kontemporanja huwa li l-artist jesprimi ruħu fuq ġrajiet kurrenti fuq affarijiet li jkun qed jara madwaru propju ir-realtajiet li jmiss kuljum kważi kważi. Għaliex taħsbu li jiġri dan u taħseb li l-biennale li għaddej bħalissa jista' jkun ta' għajnuna biex inkomplu jinbidlu l-perċezzjonijiet
tan-nies hemm barra tagħna l-kol bħala Maltin dwar l-arti kontemporanja? It's a really, art for me is just a great way to engage with the world that we live in a way that people can perhaps find themselves. You see a piece of work, and if you can find yourself in it, that's the kind of work that I like to make, and I want people to react to. That you can see something that you can relate to, or question, or want to understand more about the world that you're living in. It's, you know, not sometimes academia, for example, won't cut it. Not everyone's going to read a book. It's much easier to engage with a piece of art. And yeah, I find it a more relatable way to talk about the everyday. Però mhux kulħadd komdu Katja jitkellem dwar ċertu affarijiet li qed jara madwaru forsi ikunu affarijiet li nindunaw li mhux sew li jiġri hekk, li ċertu persuni mhux sew li jiġu trattati hekk, imma fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jibqa' dej bħajtu. Infatti l-Malta Biennale u anke affarijiet dat tip ta' wirijiet bħal naraw xogħol li forsi ma nifhmux. Allura forsi hija wkoll kif tajt idea hija wkoll spazju, hija wkoll esperjenza fejn in-nies hemm barra anke jiqfu u jsaqsu l-mistoqsija li ħafna drabi llum il-ġurnata aljenati iqpa' d-dej u qasbis tieqaf. Jiġifieri hemm xogħlijiet oħra fil-Biennale kollu fejn inti tieqaf u tajt imma din x'inhi jew dan x'rid jgħid biha. Jew jiena m'iniex komdu nħares lejha għax dik ma nifhimix. Hija ħaġa normali, ġifieri n-nies li hemm minn barra kunu komdi, biex tinkwetaw li intom minnhom qegħdin tifhmu, ma jfissirx li kull artiklu jew kull film li qegħdin taraw jew qegħdin taqraw ħatifhmuh. Imma min-naħa l-oħra hemm artisti li hemm artisti f'dal każ fil-Padiljun Malti fejn forsi il-messaġġ huwa aktar qrib tagħna x'ovvjament fil-każ ta' dal-Padiljun hekk xtaqna. U fil-każ ta' Charlie qed tgħidilna xi ħaġa li kulħadd jista' jirrelata magħha. Għalkemm ovvjament hemm il-lingwa artistika u hemm il-mod kif hix taqgħod toħroġha. Xorta waħda inti jekk toqgħod qudiemu f'xi ħin ħajgħaddi mument tgħid din nista' nirrelata magħha. Anka hemm ħafna xeni partikolari, għax m'għandx insemmi waħda biss, imma hemm ħafna xeni fejn awtomatikament inti tajt ara il-laħwa din stajt kont jiena jew din setat kienet il-kuġina tiegħi. Katja, Charlie, anzi, lilek il-mistoqsija. Inti l-ewwel kont titkellem dwar kif inti twilit l-Ingilterra, imma kont qatta ħafna ħin Malta u kont qatta ħafna ħin tiċċaqlaq minn post tal-ieħor, tkellimt dwar ir-reazzjoni ta' xi wħud meta ndunaw li inti Maltija. Dil-kwistjoni tal-identità, fuq l-identità rrid nieħdok. Identità waħda għandek inti, għandek identitajiet differenti li tużhom f'sitwazzjonijiet differenti. Kellimna ftit mill-esperjenza tiegħek. For me, identity is a very fluid thing. It depends on the context that you find yourself in, the time you find yourself in. We use identity to feel like we belong, right? It could be race, it could be nationality, it could be, a multitude of things. And then there are also smaller things where we want to really set ourselves apart. So a subculture, for example, I don't know. My father always used to say, I was a mod, not a rocker. So that's one way of defining himself. I don't think he would call himself that now. So the idea that you can change, and also sometimes people label you, give you an identity, that might be incorrect. It's an assumption. So this word identity is very complicated and very fluid. And I think this is, again, Sempre Viva is trying to show that, and a lot of work in the Biennale is trying to show that by saying we are Maltese, but we're not necessarily all the same. It might unite us, but there are also lots of other differences and things that, hopefully not divide us, but things that kind of make us very different to each other. So that's what I want people to take away from this as well. Katja, inti f'xogħolok bħala kuratriċi tiffoka fuq l-arti kontemporanja u moderna Maltija, tara elementi komuni fil-kollezzjoni kontemporanja ta' Muża li jindikaw l-identità, jew inkella kif tkellmet fil-plural, l-identitajiet tal-Maltin tal-lum il-ġurnata? Fil-kollezzjoni hemm numru ta' xogħlijiet.
imma mhux biss għax meta tajt arti kontemporanja hija tant wiesa t-terminoloġija jew din il-kelma biex ma nitkellimx tqili hija tant wiesa li ma tistax inti tajt għandna hekk biss jew hemm hekk biss għax fl-aħħar mill-aħħar l-artist u l-artisti bħal artisti għandhom dritt jitkellmu fuq xi iridu jew jisprimu ruhom fuq xi iridu bl-immedja jridu jekk hux video, jekk hux pittura, jekk hux skultura, jekk xi ħaġa ġdida li għandna llum il-ġurnata. Ġifieri, fuq l-identità hemm ħafna, ħriġna ftit minnhom waqt il-padiljon u hemm ħafna oħrajn għax biex ħriġna bl-aħħar lista ta' xogħlijiet kienet u ġieħ ta' ras. Iva, l-identità hija xi ħaġa li tinħass mill-artisti Maltin, tinħass anke mill-artisti barranin fejn skont il-kuntest kif semmiet Charlie fejn qegħdin. Iva, l-artisti Maltin mhux ħafna drabi jitkellmu fuqha din il-ħaġa u jaraw kif ħajesprimiwha. Ftit minnhom huma iktar diretti u oħrajn huma iktar nuża kelma oħra konċettwali, naqri iktar, speċjalment forsi taqra ftit iktar jew tkun taf il-background tal-artist jew minn fejn hu ġej l-identità tiegħu x'inhi biex tifhem iżjed għalfejn għamilha. Il-Malta Biennale d-Art, din hija l-ewwel edizzjoni tiegħu, ovvjament la Biennale qed nistennew li sentejn oħra jerġa' jkollna. Malta Biennale ieħor, ovvjament, wirja oħra ta' dan it-tip fuq din l-iskala. Bil-mod kif sar din id-darba, l-ewwel edizzjoni tiegħu, x'tixtiequ li jieħdu l-persuni li qegħdin iżuruh, il-viżitaturi. Forsi jien sajt nagħmel il-mistoqsija x'tixtiequ li jieħdu l-Maltin minnu dan il-Malta Biennale, però fil-verità niswa daqsxejn iktar. X'tixtiequ li jieħdu l-viżitaturi? Charlie. To understand that there is a wealth of art out there, and there are so many different types of artworks that you can engage with, and that there is a lot of talent locally, there's a lot of talent internationally, and not, as Katya was saying, not to be scared of art with a capital A. Everyone, especially more, contemporary art is, as you said before, you don't have to feel like it's something you must understand and to be scared of. But so I think something like the Biennale is a really good way for people to engage with art a lot more, and in public spaces as well, and also the spaces that the art is currently being shown. So there's some amazing sites that I haven't seen before that are open to the public. So even if you're not interested maybe in the artwork itself, infatti hija opportunità fit-tnejn jew min qatt ma mar x'imkien, forsi min qatt ma ġie Muża, min qatt ma mar il-Santirmu, min qatt ma mar forsi il-Palazz u dejjem xtaq imur, għandu l-opportunità li imur il-palazz, jieħu gost jara, jduru fl-istess ħin jiltaqa' ma' l-arti li forsi kieku kienet f'kuntest ieħor kien jgħid le mhix tajba lija. Issa qed jolqod żewġ safar ġebla waħda ma iżewweġ l-istorja flimkien mal-arti kontemporanja. Forsi huma dejjem xtaqu jmorru ma qatt ma kien hemm dik l-opportunità li biex jaqbdu jmorru hekk għandhom din il-possibilità li jgħidu għarra. X'inhu l-feedback li qegħdin tieħdu minn il-viżitaturi? Aħna il-Muża nista' ngħid li jkun hemm ħafna nies minn tfal fil-festi u fil-weekend ikun hemm ħafna tfal, minn nies ngħidulhom is-60+ għal barranin ikun hemm mod ħin kollu. Ġifieri min jidħol min isaqsi bħala interpretazzjoni provajna min-naħa tagħna bħala mużew nagħtu iktar informazzjoni, forsi mhix f'wiċċek imma jekk inti forsi għal nixtieq nkun naf iżjed jew dik il-xogħol tajt tlifta, tajt li għamilna anke affarijiet apparti l-affarijiet tas-soltu biex in-nies ta' kull livell lek ngħidilhom tibżawx. Isibu dik il-ħaġa li forsi jgħidu din issa nifhimha jiena jew din tajba lija jew il-post qed jilqani. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-arti kontemporanja hija ftit diffiċli, ma nistax ngħidu li le, forsi għal ċertu pubbliku. Imma minnaħa l-oħra ħna xogħli u xogħol sħabi u għalli nippruvaw nagħmlu minn nistgħu biex nagħmlu iktar faċli. Dr Katya Micallef, Charlie Cauchi, grazzi ħafna tal-li kontu miegħi l-programm l-Arti tan-Nies. Infakarkom fil-Malta Biennale d-Art li jasal fit-tmiem lejn l-aħħar ta' Mejju, ġifieri fadal dawk it-tliet ġimgħat oħra li tistgħu iżżuru daw il-padiljuni differenti u daw is-siti storiċi kollha li hawn madwar il-Gżejjer Maltin, mhux biss Malta, iżda anki f'Għawdex u tkunu tistgħu tesperjenzaw u tinterpretaw intom bil-mod tagħkom dik l-arti li tkunu qegħdin taraw f'dak il-post partikolari fil-kuntest
tal-post illi tkunu qegħdin iżżuru. Sal-aħħar ta' Mejju, l-Arti tan-Nies. Grazzi tal-li segwejtuna.